হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে একটা দারুণ ভিডিও নিয়ে ফিরে এসেছি। আর ভিডিওর বিষয়ে কথা বলতে গেলে বা ভিডিওর বিষয়ে কিছু বলার আগে আপনি এই বাংলা রিয়াকশন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন অতি অবশ্য, কারণ এই ধরনের রিয়াকশন ভিডিও পেয়ে আপলোড করে থাকি। আর আমি হচ্ছে ইমরান জয়ন্ত। সো আজকে যে ভিডিওটির বিষয়ে আমরা কথা বলবো বা দেখবো সেটি হচ্ছে একটি ইনফরমেটিভ একটি ডকুমেন্টারি ভিডিও। আর ভিডিওর বিষয়ে পার্টিকুলার কথা বলতে গেলে আমরা যে চ্যানেলটাকে পেয়েছি সেটি আশা করি একটি বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল চ্যানেল। আর যিনি সাজেস্ট করেছিলেন তার নাম হচ্ছে মাহি সরকার। সো তাকে অনেক ধন্যবাদ। আর এছাড়া আরেকজন কমেন্ট করেছিলেন কিছু রিয়াকশন দেওয়ার জন্য, তার নামটা হচ্ছে সাব্বির হোসেন। সো তাকেও ধন্যবাদ। আমি নেক্সট ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করবো। সো এই বাঙালি রিয়াকশন পরিবার আপনি চ্যানেলটার জন্য, আপনার সকলের জন্য। সো আর এছাড়া সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নেবেন, এটুকুই আবার বলছি আমি। আর এটুকুই বাস, ভিডিও দেখে তারপর বিষয়ে কথা বলবো। সো লেটস স্টার্ট। দারুণ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা। ও সেটা ভিডিও। শেখ মুজিবুর রহমান স্যালুট তাকে। ও ওটা সেরাই। সেরা সেরা, মানে কোনো ভাষা নেই। A land of natural wonders, colorful festivals, and endless possibilities, Bangladesh has a glorious history of resilience and valor. And the essence of this beautiful land can be found in the life and philosophy of one man, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Almost 50 years ago, he liberated us from the shackles of oppression, taught us the true meaning of freedom, and envisioned for us a bright, prosperous future. Now, as the whole nation jubilantly celebrates the birth centenary of that greatest Bengali of all time, the future looks brighter than ever for Bangladesh under the prudent leadership of his daughter, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Thanks to the government's enhanced priority on education, the last decade has seen the literacy rate jumping to 73%. Enrollment in primary schools has jumped to almost 100%. Besides, 14,000 community clinics have brought healthcare to the rural doorstep, rising the average lifespan of people to almost 73 years. Infant mortality has gone down to 31, while maternal mortality rate is now only 1.72 persons per thousand. For 4 consecutive years, Bangladesh has been at the top of the South Asian countries in ensuring gender equality as per the World Economic Forum ranking. The poverty rate has also decreased from around 40% in 2005 to 20.5% in 2019. In the fiscal year 2018-19, Bangladesh's GDP grew by 8.15%, which is one of the highest in the world. At the same time, per capita income has crossed $2,000 from $759 back in fiscal year 2008-9. Our exports have grown to almost $41 billion from $15 billion 10 years ago. Currently, Bangladesh is the second largest exporter of ready-made garments in the world. Meanwhile, our pharmaceuticals, leather products, food processing, and ICT industry are also making their mark at the global stage. Flow of remittance increased from $9.7 billion a decade ago to $16.5 billion in the fiscal year 2018-19. Flow of foreign direct investment has increased by almost 4 times in the last 10 years to reach $3.6 billion. Private sector investment has simultaneously increased by 5-folds in last 13 years, reaching almost $71 billion. Once dependent on food aid, Bangladesh has not only achieved food self-sufficiency but also emerging as a food exporter. Currently,
Bangladesh is the 4th largest producer of rice, 3rd largest producer of vegetables, and the 4th largest producer of freshwater fish in the world. The power generation capacity has increased by 4.5 times to reach 22,329 megawatts. 94% people in the country now have access to electricity. More than 4,500 union digital centers are bringing digital services to rural doorstep. The total number of mobile phone subscribers has crossed 161 million. Meanwhile, the number of internet users has increased to 96.2 million. After successfully achieving the Millennium Development Goals, Bangladesh is now working relentlessly to attain the Sustainable Development Goals. Bangladesh's unprecedented success is now being recognized by various global entities while earning the country accolades at the world stage. Back in 2015, Bangladesh became a lower middle income country as per the World Bank classification. Goldman Sachs has identified Bangladesh as one of the next 11 countries that has the potential to become one of the world's largest economies in the 21st century. According to HSBC, Bangladesh is likely to become the 26th largest economy in the world by 2030. Meanwhile, PricewaterhouseCoopers projected that Bangladesh has the potential to become the world's 23rd largest economy by 2050. To boost up such huge economic progress, the government has also initiated various mega infrastructure projects. The country's longest bridge over the Podda River, Sarker Metro Rail, Pyra Deep Seaport, Bangabandhu Space Satellite, and the country's first nuclear power plant in Rupur. These are just few examples of such mega undertakings. 100 special economic zones will be established across the country in the next 15 years to produce goods and services worth $40 billion and to create 10 million jobs. Meanwhile, 28 high-tech parks will be constructed to bring ICT export to $5 billion by the year 2021, while creating 2 million jobs. To bring all the modern amenities to the rural people, the government is also implementing the gigantic scheme My Village, My Town, a major promise of its latest election manifesto. Bangladesh has a young, energetic population with 34% of its people aged 15 and below, while more than 65% is of working age. Cashing in on that demographic dividend, Bangladesh now aspires to become a major player in the upcoming 4th Industrial Revolution. To make this country ready for that transformation, the government has put special emphasis on quality education, technology, digitization, youth, and decent job creation in its latest budget, as it is determined to create jobs for 30 million people by the year 2030. Despite all that has been achieved, Bangladesh is not resting. In line with the dreams of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we are aiming to become a prosperous, developed nation and one of the top 20 economies in the world by 2041. Come, join us in our journey as we march beyond the dreams to emerge as the world's next rising tiger. সো বন্ধুরা, আজকে আমরা একটা দারুণ ভিডিও দেখলাম, একটি ইনফরমেটিভ একটি ডকুমেন্টারি ভিডিও, অফিসিয়াল চ্যানেল থেকে পেয়েছে যদিও, তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আর যিনি সাজেস্ট করেছিলেন মাহি সরকার, তাকে অনেক ধন্যবাদ। আর ভিডিওর বিষয়ে কথা বলতে গেলে পার্টিকুলারলি ভিডিওটি যে ডকুমেন্টারি দেখানো হয়েছে, যে ডেটাগুলো, অনেকটা ডেটাতেই মানে বাংলাদেশ অবশ্যই এগিয়ে আছে এরকম,
আর রিসেন্টলি আমার মনে হচ্ছে কিছুদিন আগেই একটা ডেটা রিলিজ করা হয়েছিল IMF থেকে বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড থেকে, যে বাংলাদেশের পার ক্যাপিটা ইনকাম এখন ভারতের থেকে বেশি হয়ে গেছে এই করোনার যে চলছে এই সময়ে। আর এছাড়া অবশ্যই বাংলাদেশ সেকেন্ড ক্লাস মানে সেকেন্ড মোস্ট এক্সপোর্টার আর কি রেডিমেড গার্মেন্টসে। আর হচ্ছে জেনারিক মেডিসিনও আছে অবশ্যই। আর এছাড়া আপনার ভেজিটেবলে মানে থার্ড যে এক্সপোর্টার, আর ফ্রেশ মানে মাছ এক্সপোর্টারে 4 নম্বরে আছে। এইগুলো এসব ইনফরমেশন মানে একটা আইরনিক জিনিস, কারণ বাংলাদেশ বা পূর্ব বাংলা, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল হিসাব বলছি আর কি। সো তাদের মানে আমাদের হিসাবে বাংলাদেশ অনেকটা অনেক এগিয়ে আছে। কেন? কারণ 71 বা 71-এ লিবারেশন অফ বাংলাদেশ, মানে অবশ্যই কী বলতে চাইছে আপনারা বুঝতে পারছেন যে 50 বছরে বাংলাদেশ এতটা ডেভেলপ করেছে মানে কেউ ভাবতে পারেনি। যে সময় আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউতে, অবশ্যই আপনারা খারাপভাবে নেবেন না, কারণ 71-এ মানে 71-এ আমরা শুনেছি যে আমরা যদি অনেক ছোটো জানি না মানে পড়েছি আর কি, যে বাংলাদেশের ওই সময়ে অনেক মানে হাঙ্গার ছিল, অনেক গরিব ছিল অবশ্যই। আর মানে পশ্চিম পাকিস্তান তখন অবশ্যই বাংলাদেশকে ইউজ করেছিল তারা, কিন্তু রিটার্নে কিছু দেয়নি। এটা আমরা পড়েছি এগুলো, যদি অবশ্যই এগুলো রিয়ালিটি। সেই জায়গা থেকে আজকে যে জায়গায় বাংলাদেশ পৌঁছেছে এটা অবশ্যই তাদেরকে মানে আমাদের সম্মানযোগ্য আর কি, মানে তাদের একটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এমন জায়গায়। সো এইসব বিষয় ছাড়া আর অবশ্যই বাংলাদেশ কী বলবো, তারা যেভাবে উন্নতি করছে, গভর্নমেন্ট যেভাবে স্কিম বার করছে, তাদেরকে অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত। আর এছাড়া অবশ্যই ভালো লেগেছে। আর জবটা অবশ্যই 2 মিলিয়ন নতুন জব ক্রিয়েট হচ্ছে, যেভাবে যেসব গভর্নমেন্ট যেগুলো স্কিম নিয়ে আসছে আর কি নতুন নতুন। ইলেকট্রিসিটি 97%, 97%, 94%, ওকে। সো এটাও একটা ইমপ্রেসিভ জিনিস, কারণ অনেক সময় অনেক জায়গায় অনেক মানে এমন এমন গ্রাম আছে যেখানে কারেন্টের মানে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম হয়। সো সেই জায়গাগুলো তাদেরকে বেসিক যে নেসেসিটি সেগুলো পৌঁছে দেওয়ার একটা মানে বিশাল একটা চ্যালেঞ্জ আর কি। সো সেইগুলো এখন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কমপ্লিট করছে, একটা ইমপ্রেসিভ জিনিস। আর এছাড়া অবশ্যই যেভাবে কাজ করছে দারুণ লাগে দেখে, কারণ অ্যাজ এ বাঙালি হিসাবে খুব ভালো লাগে। সো ভারতীয় হিসাবে এটা আলাদা ব্যাপার, মানে বাঙালি হিসাবে বলছি আমি। সো একজন ভারতীয় হিসাবে দেখতে গেলে মানে একটু আলাদা পয়েন্ট অফ ভিউতে চাই, কারণ বাঙালি হিসাবে আলাদা, আর ভারতীয় হিসাবে একটু মানে কীভাবে বলবো যে একটা কম্পিটিটিভ আর কি, মানে একসঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে আর কি, এরকম বলবো। কারণ আজ থেকে 10 বছর আগে বাংলাদেশকে যেভাবে দেখা হতো মানে ভারতের সঙ্গে তুলনা করে একটু নিচু করে দেখা হতো, কিন্তু এই সময় এখন ওরকম করে দেখা হচ্ছে না। এখন অনেক সময় উঁচু করে দেখা হচ্ছে বা ইকুয়াল দেখানো হচ্ছে। অবশ্যই কারণ তারা যেভাবে কাজ করেছে অবশ্যই তার এটা রেজাল্ট বা প্রোডাক্ট আর কি বলবো একটা। সো তার দেখে ভালো লাগে। আর কম্পারেটিভনেস অবশ্যই ভালো জিনিস, কারণ রেস যখন হবে তখনই একটু কম্পিটিশন বাড়বে, তখনই মানুষের মধ্যে ভাববে যে আমরা ওদের বেশি যাচ্ছে, আমরা একটু কাজ করতে হবে। সো আর এছাড়া অবশ্যই এমন বলা যাবে না যে দেশে আমাদের এখানে ওইখানে 2 জায়গাতে করাপশান আছে, এটা একটা খারাপ জিনিস। সো এগুলো যদি আমরা একটু ঠিকভাবে ম্যানেজমেন্ট করে গভর্নমেন্ট, তাহলে অবশ্যই আরও গ্রোথ হওয়ার সম্ভাবনা আছে আশা করি। সো এটুকুই। এই বাংলা রিঅ্যাকশন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর নোটিফিকেশন বেলটাকে অন করে নেবেন। এছাড়া যদি আপনি কোনো সার্চ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি ইনস্টাগ্রাম অথবা কমেন্ট বক্সে অথবা যে কোনো জায়গায় আপনি ফলো করতে পারেন বা লিঙ্ক শেয়ার করতে পারেন। সো আমি নেক্সট ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করবো রিঅ্যাকশন, প্রায় দিয়ে থাকি। আর এছাড়া সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর কিছু ভিডিও আছে যেগুলো আপনি কি বলবো রিসেন্টলি আমি আপলোড করেছি বা পাবলিশ করেছি, সো সেগুলোকে আপনি দেখতে পারেন, আই বাটনে দিয়ে দেবো। আর যে ভিডিও যেগুলো হচ্ছে আপনার এই যে কিছু ইনফরমেটিভ যেগুলো ছিল ডকুমেন্টারি, ধরুন ওয়ার্ল্ড টাউন অথবা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি অথবা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশ, সেগুলো রিঅ্যাকশন দেওয়া আছে, আই বাটনে দিয়ে দেবো। সো আপনারা সেখানে দেখতে পারেন। সো এইটুকুই, ভালো থাকবেন, গুড বাই।